الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Those who have faith fight in the way of Allah, while those who disbelieve fight in the way of Taghut, Satan. Fight then against the fellows of Satan. Surely Satan's strategy is weak. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Have you not seen those who were told, restrain your hands and establish the prayer and pay the zakah? But when fighting was enjoined upon them, some of them feared men as one should fear Allah, or even more, and said, Our Lord, why have you ordained fighting for us? Why did you not grant us a little more respite? Say to them, there's little enjoyment in this world. The world to come is much better for the God-fearing, and you shall not be wronged even to the extent of the husk of a date stone. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Wherever you might be, death will overtake you, even though you be in massive tars. And when some good happens to them, they say, this is from Allah. Whereas when some misfortune befalls them, they say, this is because of you. Say, all is from Allah. What has happened to these people that they seem to understand nothing? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Whatever good happens to you is from Allah, and whatever misfortune smites you is because of your own action. We have sent you to mankind, O Muhammad, as a messenger, and Allah is sufficient as a witness. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. He who obeys the messenger thereby obeys Allah. As for he who turns away, we have not sent you as a keeper over them.